Welcome to this class. In this class, we study about the T flip-flop, or we call it as the toggle flip-flop, or we call it as the toggle flip-flop, toggle flip-flop, flip-flop, T flip-flop or toggle flip-flop. So it is a modification of the JK flip-flop. So which one? It is the modification of your JK flip-flop. So what happens in a JK flip-flop? I think you know about the JK flip-flop here. JK flip-flop similar to this one. We are having QN here and JK flip-flop we are giving like this. So one clock input, one is J. So similarly we have to write one more NAND gate here. So similarly this one. So this will be Q1 complement. Q1 complement. So this input, this feedback here it will be given, and from for this one it will be given as input to this. So here we are giving this one. This will be K. This will be clock CLK clock. So here what we are doing, here we are taking the clock also, we are giving the clock also, but here we are connecting the J and K together. Here we are connecting J and K together, so that this we call as T, this input we call as T. So the flip-flop will look similar to JK flip-flop, but inside this one we are having this entire thing, these entire things. So clock is there, the T is the input, it is being shorted, J and K is shorted, and the remaining things, so forgotten to write this one, this will also be there. The remaining things are all same. Okay, so see here we have just shorted this J and K together. J and K are shorted together. J and K are shorted together. J and K are shorted together, and this we call as T. So this we call as the toggle flip-flop. Why? Because when T is equal to 0 and clock is equal to 0, the flip-flop will be at the present state. So the previous state that we call as Qn plus 1, and present state we call as Qn. I hope you know about this one. The, or we can call it as next state, next state, next state, and this will be your present state, present state, present state. So during T is equal to 0 and clock is equal to 0, present state will be equal to your Q1. Q1 is equal to Q1 plus 1. Present state will be equal to previous state, or present state will be equal to your next state. So when clock, if you are applying the clock also, if you apply clock also, if the clock is applied 1 and T is equal to 0 also, then you can see this is also 0, this is also 0, and 0 and this becomes 1 here, 1 here, this becomes 1 here, 1 into 0, 0, 0 complement 1, with 1 into 0, 0, 0 complement 1. So this 1 complement becomes here 0. So 0, 0 into 1, 0, 0 complement 1. See here 0 and 1. So it is the previous state. So this state will be the previously we are having
0 and 1, we have given the 0 and 1, it is recalling when you give t is equal to 0. When you give t is equal to 0 and clock is equal to 1, thus qn plus 1 will be equal to qn, and qn plus 1 complement will be equal to qn complement. That is the complemented value of this one. 1 has 0 complement, that is 1. If it is 1, that is 1 complement, that is 0. When t is equal to 0, clock is equal to 1, qn plus 1 is equal to qn, qn plus 1 complement is equal to qn complement. That is, this stage we call as the memory stage, or we can call it as the hold stage. Hold stage. Okay, I hope you understood about this one. Now we just see the truth table working of this T flip flop. So working of the T flip flop will be similar to your JK flip flop, but what happens if T is equal to 0, say if this T is equal to 0, the present state is equal to 0 and the next state is also equal to 0. If present state is equal to 1, then next state will be also equal to 1. So the present state will be equal to your next state when t is equal to 0. See, when q n plus 1 is equal to q1. So this will be your next state, and this will be your present state. So present state will be equal to your next state when t is equal to 0. So when the clock input is high and during the positive transition of the clock signal, the next state of the flip flop is complemented to the present state. So if t is equal to 0, the next comes when t is equal to 1. See here, when t is equal to 0, when clock is equal to 0, t is not given. Then present state will be equal to your next state. Present state will be equal to next state. When you are giving d is equal to 0 also, the present state will be equal to your next state. The present state will be equal to your next state. So this both are same here. If you are giving 1 here, it is 0 here. If you are giving 1 here, it will be 0 here. Otherwise, if you are giving, say if you are having this stage as 0 here, it will be 1. If it is 0 here, it will be 1. So both are same. So present state will be equal to next state. There is no change condition. No change condition. Okay, fine. Next, what happens when t is equal to 1? What happens when t is equal to 1 here? See, when t is equal to 1 here, say we are having the present state as what? 1 and 0. 1 and 0. Present state as 1 and 0. This will be your next state. The present state, so the next state will be the complement of the present state. And the next state complement will be the complement of the present state. So this is the present state. That is q1 plus 1 is equal to q1. So this is that next state is equal to present state. But what happens to here when t is equal to 1? q1 plus 1 is equal to q1 complement, and q1 plus 1 complement is equal to q1. q1 plus 1 complement is equal to q1. That is, we are having q1 is equal to 1. Say q1 equal to 1 here. So what happens to this one? This will be equal to 0 and this will be equal to 1 here. So this will be equal to 0 here and this will be equal to 1 here. 1 here. So this is what we learn from this truth table. Say if t is equal to 1, the present state will be equal to 0 and the next state will be equal to 1. And if t is equal to 1, the present state will be equal to 1 and the next state will be equal to 0. Say this one. If t is equal to 1, the present state is equal to 0. The next state will be equal to 1. If the present state is 1,
the next state will be equal to 0. So like this we can understand the T flip flop. So now we need to understand about the excitation table of the T flip flop. So excitation table, understanding the excitation table is very much simple. So what are we want to understand? To first one we need to about the truth table, we need to understand about the truth table that we have here. Next one we need to go about the truth table. We just more simplify this one, T, Q and Q next. T, Q and Q next. So T is equal to 0. Say when T is equal to 0, Q is equal to what? Q is equal to 0. Q means we are taking only one output, we are not taking the entire. For T and for clock we are taking only Q, we are not considering Q complement here, we are taking only this Q only. So what happens when we are giving T to here? So for T, what is the change in the Q? When T is equal to 0, the when the clock is equal to 0, so say we are saying we are given clock as 1. So when T is equal to 0, when what happens to the clock? This is also equal to 0, and the present next state will be equal to present state, that is equal to Q1 plus 1. Say Q1 plus 1 will be equal to Q1 here. This is already given. Q1 plus 1 is equal to Q1 here. So that is when it is 0 here, then Q1 plus 1 is also 0 here. When it is 1 here, Q1 plus also 1 here. So say for T is equal to 1 here, T is equal to 1 here, T is equal to 1 here. So what happens to the output? That I told you, when T is equal to 1, when T is equal to 1, input is T, and this is the clock signal I have given for Qn. So Qn and Qn next. Qn next means Qn plus 1. Qn plus 1. Qn may be, when T is equal to 1, the Qn may be 1. But what happens to the Qn next? It is a complemented of this output, complemented of this present state, that is 0. Say it may be 1, but the complemented value of the output is 0 here. Okay. So if it is 0, then Q1 next is equal to 1 here. Okay, I hope you understood. So say if this is if you are giving T is equal to 0, and if it is equal to 1 here, then if T is equal to 1 here, then this will be equal to 0 here. So this is what we got it from here. Okay. So say if T is equal to 1 here, then if T is equal to 0 here, then it is 1 here, complemented value. So like that we get. Then we just made the excitation table. Excitation table means you know that we are calculating the excitation table from this Qn and Qn plus 1 and T. So there we just 0 0 0 1 1 0 1 1. This is common format. When Qn is equal to 0, Qn plus 1 is equal to 0. What is the output? When Qn is equal to 0, Qn next is equal to 0, then T is equal to 0. Then we get T is equal to, when Qn is equal to 1, Qn next is equal to 1, Qn is equal to 0. What is the T? T is 1. When Qn is equal to 1 and Q next is equal to 0, what? It is 1. When both are 1, then it is 0 here. So from this one we just write down the truth table. And from the excitation equation we just write down the truth table, and we just write down the K map, and from this K map we can get the Q next. For Q next
qn plus 1, we just find the two variable k map. So k map, for that one we need to have qn here and t here, 0 1 0 1. So for 0 0 it is 0 here. See, for 0 0 it is 0 here. For 0 1 it is, for 0 1 it is 1 here, 1 here. For 1 0 it is, for 1 0 it is 1 here. For 1 1 it is 0 here. So we are having 1, we are having 1. So what we get is qn plus 1 is equal to qn into t complement plus qn complement into t, qn complement into t. See, this is what we got. qn plus 1 is equal to qn into t complement. So this is what we got here. qn plus 1 is equal to qn into t complement plus t complement plus qn. So this is that. Next we see about the preset and clear inputs. So preset and clear inputs, these are all normal data inputs of flip-flop, that is D, T, D, T, S and R and JK flip-flop, and are called synchronous inputs. The normal data inputs. So for example, if you are giving the clock inputs like this, if you are giving a clock inputs, having, normally we just give the clock pulse here. Normally we just give a clock pulse here. If say we are having T flip-flop, then we give qn here, qn complement here, qn complement here. So normally this clock pulse, according to this clock pulse, this T flip-flop, whether this input will respond. And normally the data inputs of flip-flops are called synchronous data inputs, since they have effect on the outputs of the flip-flop. When clock pulse is present, the flip-flop can also have other inputs called preset and clear, that can be used for setting the flip-flop to 1 or resetting it to 0 by applying the appropriate signal to the preset and clear inputs. These inputs can change the state of the flip-flop regardless of the synchronous inputs of clock or the clock. Say, regardless of the synchronous inputs, regardless of your, say for your SR flip-flop, if you are giving for SR flip-flop here, so regardless of your value of your qn and qn complement, so when S is equal to 0 and R is equal to 1, we get this complemented value as 1, then 1 complement is equal to 0 here. Actually we have one AND gate here, so that is being given as 0, and this is given as 1. 1 to 0 is 0, 0 complement it is 1, then it comes 1 complement 0, then it is given 0, 0, 1 complement 0, 0 into 0, 0, 0 complement it is 1 here. So normally we get this value as 0 and 1. When S is equal to 0 and R is equal to 1, normally we get qn is equal to 0 and qn plus 1 is equal to 0. Now we are introducing two type of inputs, that is preset PR, preset and clear CLR, preset and clear. So what the preset and clear makes, this preset and clear can make alternation to your outputs, that is it can either change 0 to 1 or it can either change its 1 to 0 regardless of your input, and your clock pulse. So preset can change the output, it can change the output regardless of your input, that is S input, R input or clock pulse. Regardless of this, it can change the output, it can influence the flip-flop, and it can change the output.
So this we call as an asynchronous inputs. Asynchronous inputs are the inputs which are not synchronous with the or inputs are overriding inputs. It will override, അതായത് തിരുത്തും. നിങ്ങൾ എസ് ഇക്വൾ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ക്യൂബൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു 0 കിട്ടണം. എസ് ഇക്വൾ ടു 1 കൊടുത്താൽ ക്യൂബൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു 1 കിട്ടണം എന്നുള്ള റൂളൊന്നും ഇവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം തിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓവർ റൈഡിങ് ഇൻപുട്സ് എന്താ പറയുക, preset and clear inputs. They are normally labeled as PRE and CLR or direct SD and RD. സോ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. സോ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ എങ്ങനെ പ്രീസെറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആവുന്നു. സോ നോക്കുക, SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ യൂഷ്വലി നമ്മളിവിടെ 0 കൊടുത്തു, 0 വേണ്ട, ഇവിടെ 1 കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഒരു 0 കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക. ഇതിപ്പം ക്ലോക്ക് പൾസ് എനേബിൾഡ് ആയി 1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 1 into 1 എന്താ 1, 1 0 0. ഇപ്പോൾ 0 into 1 0, 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് 1 ആയി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ, ഇവിടെ 1 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് 1 into 1 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണ്ടേ. ബട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രീസെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പ്രീസെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രീസെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രീസെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ക്ലിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി, ഈ 0നെ 1ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ക്ലിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 0നെ 1ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പ്രീസെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 1 അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ ക്ലിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് 0 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇത് 0 അല്ലേ ഉള്ളത്. ഈ ക്ലിയറിൽ ഞാൻ 0 അപ്ലൈ ചെയ്തു. ക്ലിയറിൽ ഞാൻ 0 അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ ക്ലിയറിൽ 0 അപ്ലൈ ചെയ്തു. പ്രീസെറ്റ് ഞാൻ 1 അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ പ്രീസെറ്റിൽ ഞാൻ 1 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 into 0 എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് 0. ഇറ്റ് ഈസ് 1 into 0 എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് 0. 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ 1 തന്നെ ആയി. ഓക്കെ, ഇത് 1 തന്നെ ആയി. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ ക്ലിയറിൽ 0 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 0 0. 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് 1 ആയി മാറി. സോ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയില്ലേ, ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആയില്ലേ, ക്യൂബൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആയി. സോ അതേ രീതിയിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രീസെറ്റിൽ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ 0 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഞാനിവിടെ 1 കൊടുത്തു, ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 0 കിട്ടി. പ്രീസെറ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 0 കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക. 0 കൊടുത്തു, അപ്പോൾ 0ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആയി. സോ 1ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ 1 കൊടുത്തു. സോ 1 into 1 1 1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 0 0. അപ്പോൾ 0 വന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ 1 പിന്നെയും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിയർ ഇൻപുട്ടിൽ ഇത് ഞാൻ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് മൊത്തം ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, പുതിയൊരു ഇൻപുട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. 1 എന്ന് കൊടുത്തു. 1 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അത് 0 ആയി. സോ ഇവിടെ 1 കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് എനിക്കിവിടെ 0 ആക്കാൻ പറ്റും. സോ പ്രീസെറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഇൻപുട്ട് ക്യാൻ മോഡിഫൈ യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസിലി. So say preset is equal to 0 and clear is equal to 0. It is not used. When preset is equal to 0 and clear is equal to 1, then Q1 is equal to 1. Say when preset is equal to 0, preset 0 ആവുമ്പോൾ clear 1 ആവുമ്പോൾ Q1 എന്ത് ചെയ്തു, Q1 1 ആയി. when preset 1 ആയി Q1 clear 0 ആയി, അപ്പം Q1 എന്ത് ചെയ്തു, Q1 0 ആയി. when preset 1ഉം clear 1ഉം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിൽ പെർഫോം നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നോർമൽ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് പ്രീസെറ്റ് 1 കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ 0 കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ 0 കൊടുക്കുക,
ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രീസെറ്റ് 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ മോഡിഫൈ ദി ഔട്ട്പുട്ട്. So if preset is equal to 0, it will send the flip-flop Q1 Q as 1 without considering SR or clock inputs. അതായത് പ്രീസെറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടൊന്നും കൊടുക്കില്ല, അവിടെ ഇൻപുട്ടൊന്നും നോക്കില്ല. ഏത് ഇൻപുട്ടാണോ അത് നോക്കില്ല. പ്രീസെറ്റ് നിങ്ങൾ 0 ആക്കുവാണെങ്കിൽ ആ എന്ത് ഇൻപുട്ടാണ് 1 ആണെങ്കിൽ 1 × 0 0 ആയി 0 1 ആക്കി മാറ്റി. പ്രീസെറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ Qn എന്തായിരിക്കും, Qn എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. Qn is always 1 when preset is equal to 0. See here, preset is equal to 0 ആണെങ്കിൽ Qn എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. പ്രീസെറ്റ് എപ്പോഴും 1 ആണെങ്കിലോ Qn എപ്പോഴും അത് 0 ആയിരിക്കും. So if clear is equal to 0, it will send the flip-flop output Q as 0 without considering SR and clock inputs. And preset and clear will be very useful to set and reset the flip-flop at the initial stage. When preset and clear both are 0, it is not possible to make Q as 1 and 0. So it is not used. And when preset is equal to 0 and clear is equal to 1, we can make Q as 1. When preset is equal to 1 and clear is equal to 0, then we can make Q as 0. When preset and clear both are 1, flip-flop will perform normally according to SR and clock inputs. Flip-flop നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രീസെറ്റും ക്ലിയറും 1 1 ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രീസെറ്റും ക്ലിയറും എന്നെ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so these are all about this class. Thank you.